చూసుకుంటే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఏదైతే 1987లో వచ్చిందనుకో, అమెండ్ కూడా చేశారు 2002లో. అది ఏం చెప్పిందంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్ అని చెప్పింది. కేసెస్ పర్టనింగ్ టు పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్ పర్మనెంట్ చెప్పింది, పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్తో కేసెస్ డీల్ చేయడానికి. రీజన్స్ ఏంటి అంటే పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్ పెట్టారంటే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ 87 వాస్ ఎనెక్ట్ చేశారు. లీగల్ సర్వీసెస్ కాన్స్టిట్యూట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ ఫర్ ఫ్రీగా కాంపిటెంట్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి వీకర్కి అని చెప్పి, అందరికీ జస్టిస్ సెక్యూర్ చేయాలి. Opportunities for securing justice were not denied to any citizens by reason of economic or other disabilities, and to organize Lok Adalats to ensure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity. లోక్ అదాలత్ అనేది ఒక ఇన్నోవేటివ్ మెకానిజం అన్నట్టు ఏడీఆర్కి ఇది ఎఫెక్టివ్గాని ప్రూవ్ చేసింది ఇన్ ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్సిలియేషన్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్స్. హౌఎవర్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద లోక్ అదాలత్స్లో ఈ యాక్ట్ కింద సిస్టమ్ ఆఫ్ లోక్ అదాలత్స్ అనేది మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ కాంప్రమైజ్ ఆర్ సెటిల్మెంట్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. ఇఫ్ ద పార్టీస్ డు నాట్ ఏదైనా కాంప్రమైజ్కి సెటిల్మెంట్ రాకపోతే ద కేస్ అనేది ఐదర్ రిటర్న్ టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా or the parties are advised to seek remedy in a court of law. The case is either returned to the court of law or the parties are advised to seek remedy in a court of law. This causes unnecessary delay in the dispensation of justice అన్నట్టు. If Lok Adalatsకి are given power to decide the cases on merits, in case parties fails to arrive at any compromise or settlement కాంప్రమైజ్కి రాకముందు లోక్ అదాలత్స్కి ఒక పవర్ ఇచ్చారు అనుకో డిసైడ్ చేయడానికి మెరిట్స్ మీద కేసు, అప్పుడు బాగుంటుంది. దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్యాన్ బి ట్యాకిల్డ్ టు ఏ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ అన్నట్టు. ఫర్దర్ ఏవైతే కేసెస్ విచ్ అరైజ్ ఇన్ రిలేషన్ టు పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఎంటీఎన్ఎల్, ఢిల్లీ విద్యుత్ బోర్డు ఇవన్నీ అర్జెంట్లో సెటిల్ చేయాలి. సో పీపుల్ జస్టిస్ వస్తుంది వితౌట్ ఎనీ డిలే ఈవెన్ ఎట్ ప్రీ లిటిగేషన్ స్టేజ్ అన్నట్టు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెట్టి కేసెస్ విచ్ ought not to go in a regular courts would be settled at the pre-litigation stage itself అన్నట్టు, which would result in reducing the workload of regular courts to a great extent. So it is therefore proposed to amend the Legal Services Authority 1987 పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్ పెట్టడానికి. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ప్రీ లిటిగేషన్ మెకానిజం ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఫర్ కాన్సిలియేషన్ అండ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ రిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్. ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్ అనేది ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు, హూ ఈస్ or has been ఏ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ or అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ or has held judicial office higher in the rank other than that of district judge, and 2 other persons ఇంకా ఇదొకరు 2 other persons having adequate experience పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్ అన్నట్టు. ఆ పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్ అనేవి షాల్ ఎక్సర్సైజ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 1 or more పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్ సచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ కానీ ప్యాసింజర్స్, గూడ్స్ బై ఎయిర్, రోడ్ అండ్ వాటర్. పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్ అనేవి వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. పబ్లిక్ యుటిలిటీ సర్వీసెస్ ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ గూడ్స్ బై ఎయిర్, రోడ్, వాటర్, పోస్టల్, టెలిగ్రాఫ్, టెలిఫోన్, పవర్, లైట్, వాటర్ పబ్లిక్కి బై ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, పబ్లిక్ కన్సర్వెన్సీ ఆర్ శానిటేషన్ సర్వీసెస్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ డిస్పెన్సరీస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు అన్నట్టు. ద పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటంటే ఆ పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్వి షాల్ బీ అప్ టు రూపీస్ 10 lakhs వరకు డీల్ చేయొచ్చు. హౌఎవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఈ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ని టైమ్ టు టైమ్. పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్కి షాల్ నాట్ హ్యావ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్ రిలేటింగ్ టు అన్ అఫెన్స్ నాట్ కంపౌండబుల్ అండర్ ఎనీ లా. అయితే దానికి ఏం జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు. బిఫోర్ డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడైతే కోర్టుకు ముందు రాకనుక ఏదైనా పార్టీ మేక్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్కి సెటిల్మెంట్కి. అప్లికేషన్ చేసినాక పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్ అది నో పార్టీ టు దట్ అప్లికేషన్ షాల్ ఇన్వోక్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ కోర్ట్ ఇన్ సేమ్ డిస్ప్యూట్. ఒక అప్లికేషన్ చేశాక ఈ పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్కి ఏ పార్టీ కోర్టుకి వెళ్ళలేడు అన్నట్టు అది డిస్ప్యూట్లో. వేర్ ఇట్ అపియర్స్ టు ద పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్ దట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సెటిల్మెంట్ where it appears to be the permanent loc adalat that there exists elements of settlement which may be acceptable to the parties, it shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties for their observations, and in case the parties reach an agreement, permanent loc adalat shall pass an award in terms thereof. In case parties to the disputes fail to reach an agreement, permanent loc adalat shall decide the dispute on merits. Every award made by permanent loc అదాలత్ and final అన్నట్టు బైండింగ్ కూడా ఆల్ పార్టీస్లో thereupon shall be by a majority of the persons constituting the permanent లోక్ అదాలత్ అన్నట్టు.
ఇప్పుడు వచ్చేసి గ్రామ్ న్యాయాలయస్ ఫ్యామిలీ కోడ్స్ యాక్ట్ కదా ఫ్యామిలీ కోడ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్యామిలీ కోడ్స్ యాక్ట్ 1980 ఫ్యామిలీ కోడ్స్ యాక్ట్ 84లో వచ్చింది. ఏం చెప్తుందంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కోడ్స్ పెట్టాలి, కన్సిలియేషన్ అండ్ సెక్యూర్ స్పీడీ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అఫేర్స్. ఇది ఏంటంటే సపరేట్ కోడ్ ఎందుకు పెట్టానంటే సెవెరల్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళు టైం టు టైం చెప్పారు అన్నట్టు ఫ్యామిలీ కోడ్స్ పెట్టాలి ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ని సెటిల్ చేయడానికి. ఎంపసిస్ should be laid on the conciliation and achieving socially desirable results, and adherence to rigid rules of procedure and evidence should be eliminated. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ ఎంపసిస్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఆన్ కన్సిలియేషన్ అండ్ అచీవింగ్ సోషల్లీ డిజైరబుల్ రిజల్ట్స్ అండ్ అదరెన్స్ టు రిజిడ్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎవిడెన్స్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్. లా కమిషన్ ఏదైతే 59th రిపోర్ట్ 74లో రిలీజ్ చేసిందో అది కూడా చెప్పింది అన్నట్టు ఏవైతే డిస్ప్యూట్స్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి ఉంటాయో కోర్ట్ ought to adopt an approach radically different from that adopted in ordinary civil proceedings, and that it should make reasonable efforts అన్నట్టు సెటిల్మెంట్ బిఫోర్ ద commencement of the trial. కోర్ట్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ అమెండ్ చేశారు 1976లో. ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్ అడాప్ట్ చేయాలని చెప్పడానికి ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్లో ఇన్ షూట్స్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటింగ్ టు మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ ద ఫ్యామిలీ. However, not much use has been made by the courts in adopting this conciliatory procedure, and the courts continue to deal with the family disputes in same manner as other civil matters. And the same adversary approach prevails. The need was therefore felt అన్నట్టు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ పెట్టాలి స్పీడీ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్కి. దేర్ఫోర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, రీజన్స్ ఏంటి ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ పెట్టడానికి అంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ కోర్ట్ విచ్ విల్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ డీల్ విత్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ సో దట్ సచ్ ఎ కోర్ట్ మే హ్యావ్ ద నెసెసరీ ఎక్స్పర్టీస్ టు డీల్ విత్ దిస్ కేసెస్ ఎక్స్పీడియస్లీ. ఈ ఎక్స్పర్టీస్ కానీ ఎక్స్పీడియస్ డిస్పోజల్ కానీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టు. ఎక్స్పర్టీస్ ఇంకా ఎక్స్పీడిషియస్ డిస్పోజల్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎ మెకానిజం ఫర్ కాన్సిలియేషన్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు ఫ్యామిలీ. కాన్సిలియేషన్ CONCILIATION conciliation of the disputes, to provide an inexpensive remedy and to have flexibility and an informal atmosphere in the conduct of proceedings. Features ఏంటంటే the salient features of the Family Courts Act 1984 are as follows. It provides for the establishment of family courts. సేలియన్ ఫీచర్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ పెట్టాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హైకోర్ట్ కన్సల్టేషన్తో. ఇది ఆబ్లిగేటరీ ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నట్టు. ఒక ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఎవ్రీ సిటీలో పెట్టడానికి, టౌన్లో కూడా పెట్టడానికి 1 million పాపులేషన్ ఉంటే. స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు సెట్ అప్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ ఇన్ అదర్ ఏరియాస్ ఆల్సో ఒకవేళ నెసరీ అయితే. ఇట్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ ప్రొవైడ్స్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ద మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యాట్రిమోనియల్ రిలీఫ్ ఇంక్లూడింగ్ nullity of marriage, judicial separation, divorce, restitution of conjugal rights, or declaration as to the validity of marriage or as to the matrimonial status of any person, the property of the spouses or of either of them, declaration as to the legitimacy of any person, guardianship of a person or the custody of any minor, maintenance of wife, children and parents. It makes it obligatory and on the part of the family court to endeavor in the first instance to effect a reconciliation or a settlement between the parties to a family dispute. During this stage, the proceedings will be informal and rigid rules of procedure shall not apply. It provides for the association of social welfare agencies, counselors, etc. During conciliation stage, and also to secure the service of medical and welfare experts. It provides that the parties to a dispute before a family court shall not be entitled as of right to be represented by legal practitioner. It provides that the parties to a dispute before a family court shall not be entitled as of right to be represented by a legal practitioner. However, court may, in the interest of the justice, seek assistance of a legal expert as amicus curiae. It simplifies the rules of evidence and procedure so as to enable a family court to deal effectively with the dispute. It provides for only one right of appeal, which shall lie to the High Court. గ్రామ్ న్యాయాలయస్ యాక్ట్ ఏదైతే 2008లో వచ్చిందనుకో,
ఇది ఎనాక్ట్ చేశారు. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ గ్రామ్ న్యాయాలయాస్కి గ్రాస్ రూట్స్లో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్ టు ద సిటిజన్స్ ఎట్ దర్ డోర్ స్టెప్స్ అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ జస్టిస్ ఆర్ నాట్ డినైడ్ టు ఎనీ సిటిజన్స్ సోషల్ ఎకనామిక్ ఇంకెవరీ డిసేబిలిటీస్ ఏమన్నా అట్టటి. రీజన్స్ ఏంటివి గ్రామ్ న్యాయాలయాస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే జస్టిస్ ఇవ్వడానికి పూర్స్కి. గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని మెజర్స్ కూడా తీసుకుంది జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, స్ట్రెంత్ చేయడానికి. కొన్ని ప్రొసీజర్ లాస్ని సింప్లిఫై చేసింది. ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఆల్టర్నేట్ వేరియస్ ఏడిఆర్ ఆర్బిట్రేషన్ కాన్సిలియేషన్ అండ్ మీడియేషన్ అన్నట్టు కండక్ట్ లోక్ అదాలత్స్ పెట్టడానికి. ఇవన్నీ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన 144 రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పిందంటే గ్రామ్ న్యాయాలయమైన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ గ్రామ్ న్యాయాలయస్ వల్ల స్పీడీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ సబ్స్టాన్షియల్ జస్టిస్ జరుగుతుంది. గ్రామ్ న్యాయాలయ యాక్ట్ 2008 అనేది బ్రాడ్లీ బేస్డ్ ఆన్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఇది అన్నట్టు. పూర్కి వస్తుంది, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే వస్తుంది అన్నట్టు. రూరల్ ఏరియాస్ వల్ల వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫీచర్స్ ఏంటంటే గ్రామ్ న్యాయాలయ అనేటివి షాల్ బి కోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇట్స్ ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్. గ్రామ్ న్యాయాలయ అనేది కోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ and its presiding officer న్యాయాధికారి shall be appointed by state government in consultation with the High Court. Gram Nyalaya shall be established for every panchayat at intermediate level or a group of contiguous panchayats at intermediate level in a district or where there is no panchayat at intermediate level in a state. Nyadhikaris who will preside over this Gram Nyayalayas are strictly judicial officers and will be drawing the same salary, deriving the same powers of first class magistrates working under high courts. గ్రామ్ న్యాయాలయస్ అనేది మొబైల్ కోర్టుగా ఉండొచ్చు. పవర్స్ ఆఫ్ బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ రెండు ఉండొచ్చు. సీట్ ఆఫ్ గ్రామ్ న్యాయాలయ అనేది విల్ బి లొకేటెడ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ పంచాయత్స్. They will go to villages, work there and dispose of the cases. Gram Nyalaya shall try civil cases, civil suits, criminal cases, claims or disputes. ఏదైతే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ యాక్ట్ చెప్పారో అన్ని ట్రై చేయొచ్చు అన్నట్టు. సెంట్రల్ యాజ్ వెల్ as స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేటివి పవర్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ సెకండ్ షెడ్యూల్ని మార్చడానికి వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ లీగల్ కాంపిటెన్స్ బట్టి. గ్రామ్ న్యాయాలయ అనేది షాల్ ఫాలో సమ్మరీ ప్రొసీజర్ ఇన్ క్రిమినల్ ట్రయల్. ఏం ఫాలో అవ్వాలి? సమ్మరీ ప్రొసీజర్ ఇన్ క్రిమినల్ ట్రయల్లో పవర్ ఆఫ్ సివిల్ కోర్ట్స్ ఎక్సైజ్ చేయొచ్చు కొన్ని మాడిఫికేషన్స్తోన. అండ్ చాలా స్పెషల్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఏదైతే యాక్ట్లో చెప్పిందో అది ఫాలో అవ్వచ్చు. గ్రామ్ న్యాయాలయ షాల్ ట్రై టు షెడ్యూల్ ద డిస్ప్యూట్స్ by bringing about conciliation between the parties, and for this purpose it shall make use the conciliators to be appointed for this purpose. Judgment ఏదైతే చెప్తుందో ఇవి డిక్రీ shall be deemed to be a decree and to avoid delay in its execution. Gram Nyalaya shall follow summary procedure for its execution. Gram Nyalaya shall not be bound by the rules of evidence provided in the Evidence Act 1872, but shall be guided by principles of natural justice and subject to any rule made by the High Court. Appeals in similar cases లో కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్స్కి ఉంటుంది, విచ్ షాల్ బి హియర్డ్ అండ్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్. 6 monthsలో వినాలన్నట్టు సెషన్స్ కోర్టు డిస్పోజ్ కూడా చేయాలి. సివిల్ కేసెస్లో అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకు ఉంటుంది, అది కూడా 6 monthsలో అపీల్ చేసినప్పుడు డిస్పోజ్ చేయాలి. ఏ పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ మే ఫైల్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ప్లీ బార్గెనింగ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది టు మీట్ ద నాన్ అక్కరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద గ్రామ్ న్యాయాలయ సబ్జెక్ట్ టు ద సీలింగ్ ఆఫ్ 18 lakhs, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 10 lakhs ఫర్ ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్, 5 lakhs ఫర్ వెహికల్స్, 3 lakhs ఫర్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. 500 గ్రామ్ న్యాయాలయస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెట్ అప్ అండర్ ద యాక్ట్ ఫర్ విచ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వుడ్ ప్రొవైడ్ అబౌట్ 1400 crores బై వే ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ టు కాన్సర్న్ స్టేట్స్. గ్రామ్ న్యాయాలయస్ యాక్ట్ కింద it is for the state governments వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ రెస్పెక్టివ్ హై కోర్ట్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ have now set up regular courts at taluka level. Further reluctance of police officials and other state functionaries to invoke jurisdiction of Gram Nyayalayas. Lukewarm response of the bar, non-availability of notaries and stamp wetters, problem of concurrent jurisdiction of regular courts or other issues indicated by the states which are coming up in the operationalization of Gram Nyayalayas. The issues affecting operation of Gram Nyayalayas అనేటివి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిసెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 2013 డిస్కస్ చేశారు. కాన్ఫరెన్స్లో ఏం డిసైడ్ చేశారు అంటే
షుడ్ డిసైడ్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంకా హైకోర్టు వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి అసలు గ్రామ న్యాయాలయం ఇక్కడ పెట్టాలా లేదా అని చెప్పి. లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అకౌంట్గా తీసుకొని చేయాలన్నట్టు. ఈ ఫోకస్ ఏంటంటే గ్రామ న్యాయాలయాన్ని తాలూకాస్లో పెట్టాలి, రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ ఎక్కడైతే లేవో.